Our brothers and sisters around the world are closely watching our fight here in the U.S. And our next speaker is one of those who has been carrying on the struggle in her native country. She recently retired after working for the French Social Security system that is often called the best healthcare system in the world. She was a workplace leader in her union, the Confédération Générale du Travail. I should have had you introduce. I should have had you introduce it. How do I say it? Travail? Travail. I won't repeat it again. Please welcome our speaker, comrade, Nicole Bernard. Dear friends, I beg you to forgive me for my very, very poor English. I'm very proud to be there and to express my complete support to your fight for single payer. I've brought the message of the General Secretary of my trade union, Federation CGT. You will hear it in English, thanks to Alan, and then I speak to you. The National Federation of Social Security and Healthcare Workers of the General Confederation of Labor of France, CGT, sends its fraternal greetings to your labor campaign for single-payer conference. It is an honor for our federation to be able to assure you of our complete solidarity with your struggle for a public single-payer healthcare system. We are deeply aware of the importance for trade unionists the world over of the American trade unionists' commitment to the struggle for collective rights against the profit motive of the insurance companies. Our federation seeks to defend and protect all the workers involved in the collective social protection system. This endeavor is obviously inseparable from the fight to defend all the social rights that have enabled French workers, and on that basis the general population, to enjoy a social protection that does not depend on individuals' income. This is why our federation is deeply committed to the founding principles of the French Social Security / National Healthcare System, known as SECU, that was established in 1945, a system born in the midst of the great upheavals that followed a very deadly and destructive war. There was a pressing need for the millions of workers who fought Nazi barbarism to fight for and win a healthcare system based on social justice. The 1945 ordinances set up the foundation of a social protection system that can be summed up in the phrase, everyone pays according to his or her ability and receives according to his or her needs. Our federation has made the preservation of this principle a cornerstone of its action among workers and within the broader CGT Confederation. It is totally unacceptable that a patient should not be able to receive all the care he or she needs because his or her personal resources are insufficient. This is why the healthcare system must be compulsory, since employees individually do not have the means to voluntarily allocate a portion of their scarce resources to social protection. This system must be public because it is contradictory to profit-making. This is the whole difference with insurance. The public single-payer healthcare system that you are fighting for in the United States is the one we set up in France in 1945, and that we are fighting tooth and nail to preserve. Since 1945, the French employers have been fighting against the existence of the French Social Security system. They have claimed since the very beginning that the French Social Security healthcare system increases the cost of labor and is responsible for unemployment. However, over the past 22 years, the different French governments have been reducing the amount of the employer's social contributions to the system, and unemployment, far from diminishing,
has in fact increased. Plainly, at the moment when your conference is discussing which course of action must be taken to win a mandatory public single-payer healthcare system in the United States, the French government, although claiming to be socialist, is following faithfully in the footsteps of its predecessors and has set out to meet employers' demands by, quote, Americanizing our system, which means increasing the role of the insurance companies at the expense of the public system. Thus, 1.5 months ago, workers in charge of family and child benefits massively went out on strike to demand a stop to workforce cutbacks. Our CGT, Federation of Social Security and Healthcare Workers, knows that the French working class and the French people are deeply attached to the 1945 Social Security system. This was made clear by the huge 1968, 1995, and 2010 fightbacks. This is why we have confidence in trade union action. We believe that your struggle and our struggles converge. These are struggles for human needs against profit. These are struggles for life and against poverty and the fear of tomorrow. We wish your conference full success, and we are proud to send our fraternal greetings. We propose to continue and deepen the exchanges between our organizations. In solidarity, Denis Lalisse, General Secretary, Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux, CGT. Je voudrais ajouter quelques mots à la déclaration de mon camarade. I would like to add a few words to Denis Lalisse's statement. Sachez que les syndicalistes européens sont très mal informés de ce qui se passe dans le mouvement ouvrier américain. Mais nous avons su que la 26e Convention nationale de la AFL-CIO avait voté en septembre 2009 pour un système de sécurité sociale à caisse unique. C'est pour nous un vote historique. Un espoir immense a été créé, il ne faut pas qu'il soit déçu. Pour les salariés américains comme pour les salariés du monde entier, l'accès aux soins ne doit pas dépendre des possibilités de l'individu, mais correspondre à un droit collectif. Voilà ce qu'a démontré le vote historique de la AFL-CIO. Il démontre que la situation catastrophique des Américains au regard du droit à la santé n'est pas le résultat de la culture américaine, mais le produit du combat meurtrier du capitalisme le plus puissant du monde contre le mouvement ouvrier. Au moment où, dans tous les pays, les salariés et leurs syndicats sont exhortés à abandonner leurs revendications au nom de la réduction des déficits publics et d'une dette dont les travailleurs ne sont aucunement responsables, votre conférence affirme qu'il n'y a aucune issue pour les États-Unis, comme pour tous les pays du monde, dans l'abandon des revendications vitales portées par le mouvement ouvrier. Le combat pour le single payer prend une acuité encore plus forte qu'en 2009. Car il est le moyen le plus sûr de défendre Medicare et Medicaid contre le pillage qui s'organise. La sécurité sociale française, qui est un système à caisse unique, est une création jeune puisqu'elle date de 1945. Il a fallu des décennies de lutte, il a fallu des sacrifices terribles pour que nos pères imposent ce système. Je ne reviens pas sur ce qu'en a expliqué mon camarade Denis Lalisse. Ce qui est important, c'est que dans la situation terrible dans laquelle se trouve aujourd'hui la classe ouvrière dans notre pays comme dans tous les pays, le système de sécurité sociale acquis en 1945 reste un rempart essentiel contre la politique assassine de l'Union européenne relayée par les gouvernements de tous les pays. Alors que le chômage atteint des records, le système de 1945 permet encore d'aller à l'hôpital quand on est malade sans avoir à payer d'abord. Alors que le niveau de vie s'effondre comme résultat des taxes diverses, de l'augmentation des impôts, une personne atteinte d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire est encore prise en charge à presque 100%. Pourquoi presque 100%? Parce que le précédent gouvernement avait instauré une franchise sur les actes médicaux et les boîtes de médicaments
que le gouvernement socialiste n'a pas supprimé. Malgré ces coûts, notre système reste un acquis considérable. Alors que toute la population française veut garder le système de sécurité sociale, le gouvernement veut réintroduire les assurances privées qui en ont été exclues depuis 1945. Comment? En rendant obligatoire l'adhésion à une assurance complémentaire. Ainsi, le processus serait le suivant. Diminution brutale des remboursements du régime obligatoire, nécessité pour faire face aux dépenses de souscrire une assurance complémentaire. Et comme la majorité des ouvriers ne peut supporter la charge d'une assurance complémentaire, le gouvernement verserait une aide financière qui bénéficierait au bout du compte aux assurances. Je suis sûre que cela vous dit quelque chose. Je voudrais terminer en vous disant, votre combat pour le single payer est un encouragement pour notre combat pour le maintien de notre système de 1945. Je vous informe à ce propos que le personnel de la sécurité sociale sera en grève le 7 février 2013 à l'appel de tous ces syndicats. Considérez notre combat pour défendre le système créé en 1945 comme une aide à votre combat. Restons liés, nous voulons la même chose, in solidarity. I give our flag to your committee.